Jai Jalaram. I can still hear some voice from backside. Are you all excited for tonight? Yes, nice. Okay. So the group on left side over there, if you can sit down for me, please. Please find your chair and make yourself comfortable. We are starting our program. Kids, shh. If you stay quiet so we can start our program. Adults, please find yourself a chair and have a seat, please. Thank you. Jai Jalaram, everyone. And welcome to our Kids Culture program on 6th Patoshav of Jalaram Mandir. Welcome all kids, parents, grandparents, Mandir committee, and all volunteers who make this evening possible today. My name is Kinjal. Most of you know me. I'm just going to give a little introduction of myself. I'm a co-founder of Balvihar and a lead teacher of Balvihar. And today, I am very thankful to Jalaram Baba that he made this event possible after 3 years. And we can see each other face to face and celebrating our 6th Patoshav in person in Mandir. And we are also doing our classes, all activities in person from now. So we are happy to doing that. Next, I would like to invite our Guruji, Naveen Bhai and Keyur Bhai Maharaj. Our Kids Culture program sponsors, Ram Bharose and GP Singh. Our teachers, Gopal Bhai Shah, Prerna Ben Avasti, Kushangi Ben Patel, Deepa Ben Modi, Girish Bhai Marchar, Ankita Ben Patel, Nimisha Ben Trivedi, Bijal Ben Pandit, Hiral Ben Vyas, Ketki Ben Thakkar, Chandni Ben Thakkar, Bhavika Ben Thakkar, Bhumika Ben and Ayushi Thakkar, and Mandir Board, Bakul Bhai Thakkar and Rajendra Bhai Thakkar on stage for Deep Prajwalit. Thank you. And Mrugakshi Ben on stage for Deep Prajwalit. Chandrakant Kaka and Parli Auntie, please come on stage and join us for the Deep Prajwalit. Thank you. Shri Jalaram Bapani Jai, Shri Veerbai Mata Ki Jai, Shri Bhojalaram Gurudeva Ki Jai, Harihi Om. Shubhamurudam Srimam Kalyanam Arogyam Meshwaryam Nirvignena Shubham Bhavatuhu. Harihi Om. Badram Karnebihi Sranuyama Deva
भद्रं पश्येत्माक्षभिजजत्राः श्रीरैरङ्गे सुष्ठुवागुस्वस्थनो बिहसे वहि देवहिदन् जदायुः अथ दीपप्रागट्यः આવેલા મહેમાનોને નમ્ર વિનંતી કે બાપા સમક્ષ જે દીપમાલા મૂકી છે તેનું પ્રાગટ્ય કરે અને આ જે મંગળ પ્રસંગ છે આપણા મંદિરનો એનો આરંભ કરાવે. ઓમ સ્વસ્તિ નઃ ઇન્દ્રો વૃદ્ધસ્રવાઃ સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ ન તારક્ષો અરિષ્ટનેમિઃ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુઃ પ્રેખદસ્વામરુદઃ પ્રશ્નિર્માતરઃ શુભંજાવાનો વિદધે કુજગમયઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ ઇદં વિષ્ણુર્વિચક્રમે ત્રેધાનિ દધે પદમ સમૂઢમસ્ય પાગુસુરેશ્વાહ. આવાહિત. સૌને જય જલારામ. જે દિવસની આપણે બધા ભેગા મળીને રાહ જોતા હતા અને જેની જે તૈયારી છે ખૂબ જ સારી એવી થઈ છે. અમારી જે નજર સમક્ષ આ બધી તૈયારી કરી છે તો આપણે દરેક જે બાળકો અહીંયા આવ્યા છે એમને વધાવવાના છે અને એમને આપણા બ્રાઇટ ફ્યુચર માટે જલારામ યુથ તરીકે તૈયાર કરવાના છે. બસ આપણે બધા બાપાને એટલી પ્રાર્થના કરીએ કે આ બધું જે આપણું ફ્યુચર છે તે સારી એવી ડાયરેક્શનમાં જાય, સારા રસ્તે જાય અને બાપાએ જે ભોજન અને ભજનનો મહત્મય સમજાયું છે એ બસ આ અવિરત ગંગા આપણી ચાલુ રહે એવા ભાવ સાથે આજનો જે આ કાર્યક્રમનો આપણે શુભારંભ કરીએ છીએ. આવેલા ટ્રસ્ટીગણ દ્વારા આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું. આવે હરિ ઓમ. ચંદ્રમા મનસો જાત ચક્ષો સૂર્જો અજાયત શ્રોત્રાસ્વાયુષ્ય પ્રાણસ્ય મુખા દગ્નિરજાયત. શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યં ધન સંપ્રદ શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિર્નમોસ્તુતે. ઓમ દીપકનારાયણ દેવતાભ્યો નમો નમઃ. ધ્યાયામિ ચિંતયામિ. શ્રી જલારામ બાપાની જય. શ્રી વીરબાઈ માત કી જય. શ્રી ભોજલારામ ગુરુદેવ કી જય. ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કી જય. સનાતન ધર્મ કી જય. ભારત માતા કી જય. ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા. ભદ્રમ પશ્યેત્માક્ષભિજત્રાઃ સ્થિરૈરંગે સુષ્ઠુવાગુસ્વસ્તનો વિહસે વહિ દેવહિદં જદાયુઃ. શતમિન્દુ શરદો અંધિદેવા જત્રા નસ્તગ્રાજन्तનૂનામ પુત્રાસો જત્ર પિતરો ભવન્તિ માનો મધ્યારીરિખદાયુર્ધન્યોઃ. અદિતિધ્યોરદિતિરંતરિક્ષમદિતિર માતા સપિતા સપુત્રઃ વિશ્વે દેવા અદિતિઃ પંચજના અદિતિજાતમદિતિજનિત્વં વઃ. દ્યૌઃ શાન્તિરંતરિક્ષગો શાન્તિઃ પૃથ્વી શાન્તિરાપઃ શાન્તિરોષધયઃ શાન્તિः વનસ્પતયઃ શાન્તિર્વિશ્વે દેવાઃ શાન્તિબ્રહ્મ શાન્તિः સર્વગો શાન્તિ શાન્તિરેવ શાન્તિः શામા શાન્તિરેતિ. યતો યતહમિહસે તતો નો અભયં કુરુ સન્નઃ કુરુ પ્રજાભ્યો ભયન્નઃ પશુભ્યઃ. ઓમ શાન્તિઃ 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 સુશાન્તિર્ભવતુ. થેન્ક યુ. Now all teachers can have a seat. You have your seat on the front row, and I would like to invite Ashish Bhai and Jigaben to start the program.
Thank you, Ashishbhai. આપણા બાળકોનો કાર્યક્રમ છે, એને પ્રોત્સાહન જરૂર આપજો, તાલી વગરને. તાળીમાં કચાશ કરતા નહીં. હું બાળક તરીકે તમને કહું છું, બાળકને એના મન કેવા હોય છે એ જ ખાલી એક કડી ખાલી ફિલ્મની ગીત ગાઉં છું. બચ્ચે મન કે સચ્ચે, बच्चे मन के सर के, सारी घर की आँख के तारे, इन्हें जो के जो भूल है, बच भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे. बधाए माणसो ताली वगाड़जो. એક વાર એનો પણ સારો ગમે બાળકોને તો તમને એને પ્રોત્સાહન મળશે. તમે એના માતા પિતા છો, તમે એના દાદા દાદી છો, તો એને તમે તાલી વગાડશો ને તેને બહુ ગમશે. થેન્ક યુ નવીન દાદા. જય જલારામ એવરીવન. જય જલારામ kids. Are you listening me? Should I come over there? Okay, so are you ready for the program? So, of course, always I am strict. So today I'm also going to be strict with you. Sorry about that. So, of course, you have a special chair for all of you. So when we start the program, listen to your teachers. Whenever they say you have to go on the stage, be ready. Okay, do not talk with each other, because if you are keep talking, the kids who are on the stage performing, they will get disturbed. Okay, and same thing will happen for you. So please listen to your teacher, listen to the volunteers, keep quiet, so we can start our program pretty soon. Okay, parents, thank you for coming, and thank you for all your support. Especially thanks to our teachers for doing wonderful job, spending their like many hours every week since last year. So please, I would request all the parents for the kids, please stand up and give a big round of applause to all our kids who did a very well grow up. Thank you, kids. You are the rock star of Jalaram Mandir. Thank you. Okay, just couple things. Make sure you have your phone on silent. If you have to go, if you talk on the phone, we keep some space in between the chairs. Just go without having your phone on. Second thing, do not come from the front row. If you have to go out, go from the back side, on the side. And we will turn off the light during performances. So please, sorry about that. Without further ado, I would like to invite our Master of Ceremonies, Sri Ankita-ben Patel and Sri Venki-ben Rokadia to start our program. Thank you, parents. Thank you, kids. Let's enjoy the program. Venki-ben sir, my bad. આ બાજુ સાઈડમાં બસ ત્યાં વચ્ચે ઉપર ઓલવેઝ સેન્ટર. ટેક ધીસ. હા. હેલો. હેલો. Jai Jalaram, everyone. જય જલારામ.
My name is Rinki and this is Ankita. We are your hosts for this evening. We would like to welcome you to the Kids Cultural Program. So let's just get started. Ankita, what is the best gift to give your kids to carry over for culture from one generation to others? So I think the greatest gift we can give our kids are the understanding of Indian culture and religious. So, okay. So over here, our next performance presenting Sloks and Shivalingastikam. Please welcome all Balvihar kids with the brown applause. Hello. Go more under. Tell everyone to go more under. Guys, go more front. I can. Huh? Yeah, I can share. Sitting in the for teachers only spot. I kind of sort of know it, so I thought I know they are all teachers.
जलारामहं वन्दे वीरपुरनिवासिनं यस्य कृपाप्रसादेन पूर्णा शान्तिमनोरथा राम नाम में लीन है
So કેવું લાગ્યું બધાને performance? સંભળાતું નથી મને. Little bit more. No, it's fine. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. અંકિતા તને કેવું લાગ્યું? અરે મને તો બહુ મજા પડી. યુએસમાં રહીને આપણા બાળકો સંસ્કૃતમાં સરસ રીતે ગાય છે, એવી જ રીતે આપણા મંદિરમાં આપણા બાળકો ગુજરાતી ભાષા લખતા અને વાંચતા પણ શીખે છે. So let's welcome our Gujarati class kid who presenting her own thoughts about our holy animal cow. So please welcome her Mahi Kumbhani and the Krisha Shah. Kids, can we please be quiet? Please. So we're requesting for Mahi Kumbhani and Krishna Shah. Mahi nathi? Okay, it's fine. Then Krisha Shah. Okay, come here, beta. Want to use this? Sure. Okay. You want podium? It's fine. You can put your, yeah. You can put your stuff here. Yes, it's easy for you, okay? Okay. Okay. જય જલારામ. મારું નામ ક્રિશા શાહ છે. હું આજે આંબા વિશે થોડું બોલીશ. આંબો આ અમારી વાડી છે. વાડીમાં આંબાના ઘણા ઝાડ છે. આંબાનું ઝાડ ઘટાદાર હોય છે. આંબાના ઝાડ પર ફૂલ આવે છે. આંબાના ફૂલને મોર કહે છે. આંબાના ફળને કેરી કહે છે. નાની કેરીને મરવા કહે છે. કાચી કેરી લીલા રંગની હોય છે. કાચી કેરી ખાટી લાગે છે. કાચી કેરીનું અથાણું બને છે. કાચી કેરીનો છુંદો બને છે. કેરી પાકે એટલે પીળી થાય છે. પાકી કેરી મીઠી હોય છે. પાકી કેરીમાંથી રસ નીકળે છે. રસ રોટલી ખાવાની મજા આવે છે. કેરી સરસ મજાનું ફળ છે. કેરી નાના મોટા સૌને ભાવે છે. કેરી ફળોનો રાજા ગણાય છે. Thank you, Jai Jalaram. Thank you. Let's give it up for Krisha. આ છોકરીએ બધું જાતે લખ્યું હતું actually. એના જ wordsમાં ને એમાં જ. So it's very hard work for her. So please, one more round. Thank you. Yeah. So our next act is Debate. yeah, what do you think about how kids are now and next generation? So they are so intelligent and they have an answer for everything with the solid reason nowadays. So let's call next act and enjoy our next performance debate between our current generation versus the next generation. I would like to call upon Devansh Khandwala, Puri Patel, Juhi Thacker, Vraj Shah, Priya Patel, Shlok Rakaria, Shruti Kabra, Manojbhai Khandwala, Chetanbhai Thacker, Hemanbin Patel, Ritubai Shah, Hirenbhai Rakaria, and Pravanbhai Kabra. And let me call over Deepa Ben to take it from here now. Deepa Ben, please come. Please, everyone, give them a big round of applause. A little bit more. There are like hundreds of people here.
louder. Come on. Woo! I'm gonna give you this. Can you hold it? No, you're not sitting here. I was sitting here. I remember I was sitting here. Hey guys, I was sitting between. First go to parents. First go to parents. What, beta? Oh, first go to parents, no? Yeah, first go to parents. Make sure everybody talks slow, okay? And loud, okay? So first we'll go to the parents and then come to you. Jai Jalaram, everybody. Are you guys enjoying the show? Thank you. This is group 3, the older kids, teenager kids. And nowadays, I know almost every single house probably is having some generation gap, talks in the house and everything. Well, there is so many topics about the generation gaps, but we can't cover everything over here right now. So we're going to cover few of the generation talks, generation gap thinking over here today. There is few of them. Some we have communication generation. Can you guys, everybody, please be quiet? Kids, please, so that everybody can listen or can hear. So we have a communication generation gap, technology gap. And when we talk about technology, I'm telling you, when I talk to my son, my teenager son, he tells me that, Mom, Facebook is your generation. Our generation don't use Facebook. So technology gap is just going so fast. But let's put that aside and let's talk about those 3 topics that we have picked today, that we can talk and see what the parents and kids are at least thinking, what their thinkings are, okay? So my first question, I'm gonna start with the parents because I know this question, parents loves it, and they keep talking to their kids all the time. So my first question is, the screen time should be limited or not? So from the parents, who would like to, okay, go ahead, Manoj bhai. Jai Jalaram, everyone. Good evening. Screen time should be limited for the kids, as I mean, because they have to do a lot of activities like they have to do their extra activities, circulatum. One moment, sorry. It's okay. Do you know the students should be spend their screen time should be less than 2 hours as per our medical opinion, but unfortunately most of the American and the Indian kids are spending more than 5 to 6 hours daily. Sometimes they have habited to do such things. In my opinion, students should go outside and play, do some other activities like playing, go to meet the family peoples, go out for the movies like that. So that's all. So my opinion, screen time should be limited for the kids. Thank you. Thank you. Is anybody else from the Yeah, parents? absolutely. So again, Manoj bhai, I really support your ideas on the screen time, and I do support that screen time needs to be limited, right? So today, more than ever, our kids and our youth spends time on digital devices. And outside of the school, large percentage of that time
is on social media. Not everything that we see or hear on social media is accurate, right? So managing that screen time really allows them to focus on what is appropriate for them and what is essential. And the time they save by managing that, they can actually utilize it for socially connecting it or participating in this great event in temple activities, or like Manoj Bhai said, playing outside activities and sports. Right. So I think parents are saying that screen time should be limited. Let's see what the kids wants to say. Go ahead, Devan. Okay, as a teenager and a student, I'm telling that screen time should not be limited, as there are good stuffs and bad stuff on social medias. That if screen time should be limited, that knowledge we are getting from the screen time will be stopped. Like example, any disaster or accident happening in the country, we are getting news and informations, and sharing with friends, communicating with cheaters, and playing games and doing online studies. And if anything is wrong at home, we can fix it up by going Google or seeing video. That's all. You're right. That's true. Nowadays, we do get the news very fast, within 1 minute. Right? Anybody else? Raj wants to say something. Alluding to what Devansh said, kids need screen time for their academic and personal growth. They can use screen time for their homework, research, studies, and practices. We use our screen time to collaborate and learn more with friends. This helps with our social connection with family and friends. Well, we hear both. The kid says that they should not be limited, and parents says it should be limited. We'll just have to find a middle ground, I guess. But because I agree with both sides. So let's talk about the second question. The second question is, could India had achieved its independence sooner with the forceful approach, or non-violence is an optimal approach to get our independence? For this, I'll ask the kids I will go to the kids first. Okay, it's Juhi. In my opinion, I think nonviolence, because it can kill innocent people. Like one example is the Jallianwala Bagh, where they were just peacefully protesting and the Dire killed them for no reason. And another example is Ukraine and Russia, where people got killed for no reason. Thank you. That's true. Those are innocent people get killed, so non-violence is something that I agree too. Is anybody else from the kids? Go ahead. Recent researches have demonstrated that nonviolent strategies are twice as effective as violent ones, because organized and disciplined nonviolence can disarm and change the world and our lives, our relationships, and our communities. And war is not the only way to bring peace. Like, there are many other alternative ways, such as negotiating to terms while reasonable for both the countries and hence resolving the problem. War also causes mass bloodshed and destruction. That's right, Puri. I agree with you. There is other way we can do it. Negotiation is one of them. Is anybody? Oh, Raj wants to say something too. The British rebellion were heavily armed with advanced weaponry, leaving India with the slimmest chance of victory if India began with a forceful approach. And any violent action leaves behind traces of hatred and anger that do not get erased that quickly and easily. And 38.5% of respondents in the army have showed that they have symptoms of depression. After warfare, 51.8% stated that they have anxiety levels. 28.4% have stated that they have experienced PTSD after warfare. Yep. So Raj was saying that, yes, he also believes in nonviolence, because after the war, there are so many mental health issues, so that's why I guess he supports nonviolence. While kids supports nonviolence, let's see what the parents has to say. Go ahead, Hema Ben. Hello, everyone. Jai Jalaram.
To answer to your question, I would say that India could have achieved its independence sooner with a forceful approach, with in return would have helped the country develop sooner. I appreciate kids' point of view and agree with the first non-violence approach, but up to some timeline. Still, I also think that they must understand why and when a forceful approach is necessary to better humanity. History has taught us a lot. Let's look at our epic Mahabharata. Everyone knows about it, where we have learned that the forceful approach is also a dharma, meaning it's duty, morality, and even some call it religion. There's an excellent quote from Bhagavad Gita that says, it is a sin to commit injustice, but it's a greater sin to tolerate injustice. And I believe that's true, because if you only follow the peaceful approach and continue to tolerate that injustice, then it gives the offender a courage to continue with these sins. Another epic great is the Ramayana, which teaches us about love, compassion, and family values, but also shows us that when it's necessary to use the forceful approach to gain victory over evil, which was the Ravan victory. To sum it up, I would say that I believe that it's all about a balance. We must sacrifice something today to gain something for a better tomorrow and a well-being of a great nation. That's my opinion. That's excellent. Thank you. That's awesome. That's really good. Okay, go ahead. So I would like to add a couple of points to that. I'll take the discussion back into the Mughal era. So if you guys are able to recollect some history back in that time, so Mughals were intimating to set a war. Basically, precursor to war, they would have some form of communication. But in reaction to that, Maratha and a few other communities basically would attempt to peacefully solve it first. But it wouldn't work out, and then they would have to counter with a forceful approach, and that they would have to conquer subsequently. So that is one of the examples. There are, pretty sure there are a couple of other examples my fellows would like to share here as well. Is any other? Oh, you go ahead. Hi, Jai Jalam, everyone. I would agree with Hema Ben and Rutil Bhai. I would say the force food could have helped India to achieve independence earlier, because how long you can take their violence. Just for an example, Jallianwala Bagh, so many people died. Even if we fight, yeah, some people will die, there will be consequences, but at least we could have achieved independence earlier. So I would say the force could create the pressure and could create the fear in their mind, and they will go 2 steps back and think, oh, if we do this, they will do something against us. So I think the forceful way could have helped India to achieve independence earlier, as the example of Mahabharata, Ramayana, even Bhagavad Gita says, and even Upanishad. It could have helped us, to achieve the independence earlier. So in my opinion, yes, the forceful way could have helped us, India, to achieve the independence earlier. Thank you. Wow. You know what? I was thinking in this question, kids is going to support the violence and parents are going to support the non-violence. But here it got to reverse. Kids are believing non-violence and parents think that violence should be okay if it's needed, So wow, kids surprise us every time. Okay. Parents and kids, if you please make quiet, kids especially, on the right-hand side of the stage, we are listening so much noise. So if you can keep quiet, please. Thank you. Okay, so my third question is, should kids be measured by academic performance? And I'm going to start with the kids because I know all the kids, they love this question. So, okay, I will, wait. Is that? I know. But I know you want to answer it. Let me talk to your dad first. How about that?
You know, because that's going to be, I know what you want. So let me talk to your dad first, okay? What your dad thinks about it, okay? Okay. So, Jai Jalaram, everyone. And again, this question about measuring academic performance, right? So, I believe that measuring academic performance is the foremost globally accepted approach. There's nothing close to that, right? Today, close to 750 million youth is enrolled in the primary education system around the world, right? So with that said, it's very important to measure the success of their education process. An academic measure is that gold standard. And when you measure, you get insight into your strengths, you will understand what opportunities you have, and then you can also compare against the benchmarks that will get the best out of yourself. That's true. Oh, you want to say something too? Jai Jalaram, everyone. Good evening. I believe kids should be measured academically because that will give us a measure of their strength, weakness, opportunities, and it will help both parents and kids to develop a career into their strength. As you say, right, you should always play according to your strength. So that's why it's important. And when I say they should be measured academically, I just don't mean the curriculum subjects like maths or science. It should be everything like music, sports, social emotional behavior. For example, a kid who is good in music, he can develop his career towards musician or, whatever side. And it's my also request to parents that if you are measuring your kids, don't compare against other kids and try to pressurize them, to achieve a certain marks. You should rather see, oh, my kid is good in this, so let me explore, around that area. And kids should also not, compare against someone. They should see, okay, if I am scoring this much, and if someone is able to score without taking undue stress, how can I improve, right? So it will give us that improvement opportunities. So that's what I feel. No, I agree with you. I totally agree with you. But let me see, Hiran bhai, are you ready to answer your son's question? Okay. What about you, Slok? Hello, everyone. Jai Jalam. In my opinion, kids shouldn't be measured by their academic performance because there are other factors in life like behavior, determination, helpfulness, and respectfulness. If you don't have these qualities, then it's hard to gain people's trust. Thank you. That's very good, yeah. We should look at other factor too, not just academic factor. That's right. You're right. Yeah, Stuti. Oh, can you give her a mic? Hello everyone, Jai Jalaram. In my opinion, I think kids should not be measured academically because it can impact their mental health. For example, if adults and parents keep pushing their kids to get better academically, then it could cause the kids stress. And like my dad said over there, it is wrong in the parents' side to compare it with the other kids, but most parents do that. And it's just a reality that people do that, and I think they shouldn't. And also, if parents stop measuring their kids academically and focus on something like creativity, world experiences, stuff like that, then the kid would get better in other areas, and you need to be good in all areas to succeed in life. And talking about success, many successful people like Bill Gates, Elon Musk, they got bad grades in school and they didn't do well academically, and look where they are now. So that just shows that you don't need to be good academically to be successful in life, which is why kids should not be measured academically. I think you said something about those leaders, right? Yeah. Elon Musk and those? Yeah. Okay. Yeah, she says that all those big leaders, Steve Jobs and Elon Musk and all those leaders, they were not good in the beginning with the academic, but they are still succeed, Yeah. Priya? Although I believe that academics are a vital aspect of education, the child is robbed of opportunity to develop beneficial skills such as cooperation, empathy, and working in collaboration with others. These things cannot be developed if the emphasis is just on academic subjects, grades, and tests. We require social skills to interact adaptively in our cultural surroundings. For example, nonprofit organizations. These organizations give opportunities for us to develop these social skills and for a growing mind and a positive mindset. For example, if a child
has excellent social skills. He is more likely to be liked and happy. He likes school and look forward to going there. But however, if a person lacks social skills, she is more likely to feel distant and ostracized, avoiding school or becoming antisocial. That's true. Actually, the kids, when we push too much on academically on the kids, we see a lot of downside of those. So I do agree that kids should not be measured, but at the same time, younger kids, they are immature, so I agree with the parents as well that they need a little push. That's my opinion. It's not, that doesn't mean it's true, but well, we have lots of other programs, so these are the 3 questions we have prepared, but there is a lot of other things. Kids and parents, they can talk at home and think about, how we can close this generation gap in some of the issues that we have today. But until then, thank you all the parents and all the kids. Thank you everybody. Jai Jalaram. Thank you, parents, and thank you, kids. Yes. Oh. Okay. So our next performance, we are calling. Can we please request everyone to please be quiet? There's too many noise. I can't hear any of you. Thank you. So for our next performance, every year, Indians are celebrating hundreds of festivals across the different religions. We never think life without our festivals. Some of the main festivals that are celebrating in India are Diwali, Holi, Uttarayan, and Navaratri. So let's remember all our days and reconnect. ચાલ ફરીથી માણી લઈએ રિંકી આપણા તહેવારો next dance સાથે. So let's guys ready. Well, I'd like to call upon on stage Navya Patel, Mayra Soni, Hathavi Vyas, Vivan Patel, Piha Gadka, Yasvi Vyas, Kashvi Pandit, Aisha Patel, Neev Patel, Ish Amin, Bria Vyas, Arav Chaudhary, Sanvi Mehta, Tia Gadka, Arush Patel, Jean Shah, Krishna Shah. हे आनंद छायो रे हे उमंग लायो रे हे आनंद छायो रे हे उमंग लायो रे हे आयो त्योहारो नो मेलो आयो रे आखड़ियों ने मन भायो रे आखड़ियों ने मन भायो रे हे आनंद छायो रे हे उमंग लायो रे हे उड़े
संबंधों नी डोर जालीने के होली आवी रे, होली आवी रे, रंग लावी रे, संबंधों नी डोर जालीने के होली आवी रे। होली माता, होली माता, होली माता कहीं छोकरा पगला जीने झूमे रे। घर 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 घेरैया सो रंग गुलाले घूमे रे के होली आवी रे, होली आवी रे, रंग लावी रे, संबंधों नी डोर जालीने के होली आवी रे, होली आवी रे, रंग लावी रे, संबंधों नी डोर जालीने के होली आवी रे। हे हल भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से, हल भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से, हे नव नव नौर तानी रात रड़ी हाथ से, नव नव नौर तानी रात रड़ी हाथ से, हल 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 भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से, हल भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से। ढोल वागे वागे शरणाई, तालियों ना ताले झूमी गाओ हर खाई। त्रिवांग त्रिवांग ढोल वागे वागे शरणाई, तालियों ना ताले झूमी गाओ हर खाई। पगने ठम के धरती गगन गजबो संगात से, पगने ठम के धरती गगन गजबो संगात से। अरे हाल भेरू हाल 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 भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से, हाल भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से, नव नव नौर तानी रात रड़ी हाथ से, नव नव नौर तानी रात रड़ी हाथ से। हाल हाल भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से, हाल भेरू रमिए रूड़ी नौर तानी रात से। दिवाली आवी 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 दिवाली आवी। पट 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 पटाकड़ानी मौज कराती आवी, पट 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 पटाकड़ानी मौज कराती आवी। दिवाली आवी 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 दिवाली आवी। झगमगता दीवड़ा घर घर सोहाए, झगमगता दीवड़ा घर घर सोहाए। रंग रंग न साथिया आंगन पुराए, रंग रंग न साथिया आंगन पुराए। हे मेवा मिठाई परसान संगे लावी, दिवाली आवी दिवाली आवी दिवाली आवी दिवाली आवी दिवाली आवी दिवाली आवी दिवाली।
How was it, guys? There you go. આડી અવડી છોને કહેતા તોય સૌને ભાતી દુનિયાભરમાં ખૂણે ખૂણે બોલાતી ગુજરાતી. So it's about Gujarati debate. Please welcome our next kids performance who are representing about Chicago in their own words. So we would like to call upon Vaidehi Thacker, Janvi Thacker, please on stage. They are here. Give them a mic. If they want to. જય જલારામ. મારું નામ જાનવી ઠાકર છે. હું આજે શિકાગો શહેરમાં રહેતા વિવિધ સંસ્કૃતિના લોકો વિશે તમને કહીશ. શિકાગો અમેરિકાના સૌથી મોટા શહેરોમાંથી એક છે. દુનિયાના ખૂણે ખૂણેથી અહીં લોકો રહેવા આવે છે. શિકાગોમાં ઘણા બધા દેશના લોકોએ પોતાની સંસ્કૃતિથી ભરેલા નાના ઉપનગર બનાવ્યા છે. જેમ કે દેવોન પર ભારત, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની સંસ્કૃતિના દર્શન થાય છે. પોલેન્ડની બહારે સૌથી વધારે પોલિશ બોલતા લોકો શિકાગોમાં રહે છે. શિકાગોના ચાઇનાટાઉનમાં તમને ચાઇનીઝ વાનગી, કપડાં, દવાઓ વગેરે ઘણું બધું જોવા મળે છે. આ સિવાય લિટલ ઇટલી, ગ્રીક ટાઉન, પિલ્સન જેવા બીજા ઘણા દેશોની સંસ્કૃતિથી ભરેલા ઉપનગરો શિકાગોમાં વસેલા છે. શિકાગોમાં 32% લોકો આફ્રિકન અમેરિકન છે અને લગભગ 29% હિસ્પેનિક છે. 45% વ્હાઇટમાં જર્મન, ઇટાલિયન, આયરિશ, પોલિશ વગેરે ઘણી જુદી સંસ્કૃતિ ભરેલી છે. આ ઉપરાંત અરબ દેશની સંસ્કૃતિ પણ અહીં જોવા મળે છે. શિકાગોના એક શહેરની અંદર ઘણી જુદી દેશોની લોકો ભેગા મળીને રહે છે અને અહીં રહેતા બધા લોકો આ બધા દેશની સંસ્કૃતિ વિશે ઘણું બધું શીખવાય અને સમજવાય મળે છે. આ કારણે મને શિકાગોમાં રહેવું બહુ ગમે છે. જય જલારામ. જય જલારામ. મારું નામ વૈદેહી ઠક્કર છે. હું આજે શિકાગો શહેરની જાણીતી ઇમારતો વિશે તમને કહીશ. શિકાગો શહેરની લગભગ બધી જ ઇમારતો 1871માં લાગેલી મોટી આગ, જેને ગ્રેટ શિકાગો ફાયર કહેવાય છે, તેમાં બળી ગઈ હતી. વોટર ટાવર એક એવી ઇમારત છે જે એકલી બચી ગઈ હતી. વિલિસ ટાવર, જેનું નામ પહેલાં સીર્સ ટાવર હતું, શિકાગોની સૌથી ઊંચી ઇમારત છે. તેને 108 માળ છે અને તે 1974માં બંધાઈ ત્યારથી 23 વર્ષ સુધી દુનિયાની સૌથી ઊંચી ઇમારત હતી. ટ્રમ્પ ટાવર, સેન્ટ રેજીસ અને એયોન એ પછીની 3 ઊંચી ઇમારત છે. જ્હોન હેન્કોક, જે વિલિસ ટાવરની પહેલાં શિકાગોની સૌથી ઊંચી ઇમારત હતી,
તેનો નંબર હવે 5મા સ્થાને આવે છે. આ મોટી ઇમારતો સિવાય શિકાગોમાં ઘણી બધી રસપ્રદ જગ્યા છે. શટ એક્વેરિયમ, એડલર પ્લેનેટેરિયમ અને ફિલ્ડ મ્યુઝિયમ લેક મિશિગનના કિનારે છે. તેની સામે નેવી પિયર છે. નેવી પિયર પરથી નદીની નાવડીમાં બેસીને લેક મિશિગન અને શિકાગો નદીની સૈર કરાય છે. આ સિવાય ગ્રેન્ડ પાર્ક પર લેક મિશિગનની કિનારે છે, જેને સુંદર બકિંગહેમ ફુવારો છે. ગ્રેન્ડ પાર્કની બાજુમાં એક નવું બનેલું મિલેનિયમ પાર્ક છે, જેમાં ક્લાઉડ ગેટ, જેને લોકોએ બી નામ આપ્યું છે, તે જોવા મળે છે. આ સિવાય પણ શિકાગોમાં ઘણી બધી રસપ્રદ જગ્યા છે, જે મને જોવાનું બહુ ગમે છે. જય જલારામ. Thank you. So our next act is about the Bharatnatyam, and Ankita is going to give us a little details on that. So Bharatnatyam is the combination of expression, music and rhythm. It is a traditional dance known for its grace, purity and gesture. So please enjoy our next Bharatnatyam performance. It's by Priya Patel, Shreya Patel, Pranaya Khandaru, Ashika Sharma.
So let's give it up for one more time for our Bharatanatyam people. Okay, so the next thing, does anyone know what was June 21st? Who can tell me what was June 21st? We have free coupons to Macy's. Anyone? No Google, please. Who? I heard someone. Yoga, Yes, that's you right. got correct. June 21st was the yoga day. Yes. So Ankita is going to tell you a little bit about our yoga day. So, yoga does not just change the way we see things, it performs the person who sees. Yoga is the journey of the self, through the self, to the self. Yoga teaches us how to control what goes inside. So please welcome our next performance, Yoga Dance. Ayan Shah, Aradhya Patel, Arya Mehta, Hatvi Vyas, Yashvi Vyas, Ishan Sharma, Yeti Kabra, Maria Soni, Hutushri Solanki, Jeannie Patel. Can I please have your attention one more time? Everyone, if we can keep it as quiet as possible, because all these kids have worked super hard for last month and a half, and it's only fair to all these little ones that we respect all the hard work that they have done. So please keep your conversation either outside or upstairs, not here. Thank you so much. This is excellent. Keep it up until the end of the program. Thank you so much. And one other quick request. We have the live stream going on in the middle. There is a camera. So those who are in the middle of the aisle, if you want to take pictures and video, if you want to go in the back when your kids are performing, perfectly fine, because the live stream is being affected if you're in the middle in front of the camera. So just be careful. That's all. Thank you. Here we go. सारा जहां देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा दिलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम मम्मा तुझे सलाम
Give it up for these kids. Good job, kids. Wow, that was amazing. Can we do once more? મને આજે ઉમાશંકર જોશીની બે પંક્તિઓ યાદ આવે છે. આપણી માતૃભાષાની મીઠાશ તો જુઓ, ખારા નમકને પણ મીઠું કહીએ છીએ. સદા સૌમ્યથી વૈભવે ઉભરાતી મારી માતૃભાષા મને ગુજરાતી. Are you guys proud of Gujarati? Yeah. So here are more the Gujarati class kids representing their own thoughts. So please welcome the kids. Let's welcome Tia Gadka, Kian Shah, Arya Patel. જય જલારામ. મારું નામ ટિયા ગુટકા છે. હું 9 વર્ષની છું. હું 3જા ધોરણમાં ભણું છું. ગિરીશ કાકા મારા શિક્ષક છે. મારો ટોપિક દિવાળી છે. દિવાળી આસો મહિનામાં આવે છે. દિવાળી બધા લોકોને તહેવાર છે. આ તહેવાર લોકો ધામધૂમથી ઉજવે છે. ઘરવાળી ઝૂડી સાફ કરે, લીપે ગુપે છે. દિવાળી 5 દિવસનો તહેવાર છે. ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દિવાળી, બેસતું વર્ષ અને ભાઈબીજ. દિવાળીમાં દિવસોમાં શાળામાં રજા પડે છે. બધા બાળકો બહુ રાજી થાય છે. લોકો સારું સારું ખાવાનું બનાવે છે. સારા સારા રંગના કપડાં પહેરે છે. બારણા આગળ સાથિયા પૂરે છે. રંગોળી અને દીવા કરે છે. બાળકો જાત જાતના ફટાકડા ફોડે છે. આમ આ તહેવાર આનંદથી ઉજવે છે. આ બધી વાતો તમને બધા ખબર જ હશે, પણ હું એક નવી વાત કહું. મારી નાની બેન પીહા ગુટકાનો જન્મદિવસ દિવાળી તહેવારના દિવસોમાં થયો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ કિયાન શાહ છે. હું અમેરિકાનો ઇતિહાસ હું તમારી સાથે વાત કરવાનું છું. અમેરિકાનો ઇતિહાસ મારો પ્રિય વિષય છે. હું તમારી સાથે તમારી વાત કરવા માંગુ છું. અમેરિકા પહેલેથી જ વસાહતીઓનો દેશ છે. ઘણા વસાહતીઓ 1620માં યુરોપથી આવ્યા હતા અને તેમણે શાંતિથી વસવાટ કર્યો હતો. પરંતુ 1775માં ક્રાંતિકારી યુદ્ધ શરૂઆત થઈ. 1776માં સ્વતંત્રતા ઘોષણા પત્ર થોમસ જેફરસને લખ્યું.
તે દિવસથી જુલાઈ 4ને સ્વતંત્રતા દિવસ જાહેર કરવામાં આવ્યો. પહેલે રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન બન્યા હતા. જૂન 14ને અમેરિકામાં ધ્વજા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ધ્વજામાં 13 પટ્ટા અને 50 તારાઓ છે. 13 પટ્ટા વસાહતો અને 50 તારાઓ રાજ્યો બતાવે છે. અમેરિકા મારો દેશ છે. Again, please maintain as much silence as we can. These kids again have worked super hard. It's only fair that we keep it as quiet as we can. So they can hear themselves also and we can hear them clearly. Thank you again. નમસ્તે, મારું નામ આર્યા પટેલ છે. હું આજે તમારી સામે અજબ જેવી વાત છેની કવિતા રજૂ કરીશ. નાની મારી આંખ એ જ્યોતિ કાકા કે તે કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાક મારે નાનું એ સૂંઘે ફૂલ મજાનું એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાના મારા કાન એ સાંભળે દઈ ધ્યાન એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાનું મોઢું મારું એ બોલે સારું સારું એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે. નાના મારા હાથ એ તારી પાડે સાથ એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે. પગ મારા નાના એ ચાલે છાના માના એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે. જય જલારામ. મજા પડી બધાને? Yeah. It's on? Not on? Okay. Okay. For our next performance, I like to say to the two lines about what the Narmat says for the Gujarati. મને ફાંકડું અંગ્રેજી ન આવડવાનો અફસોસ નથી, પણ મને કડકડાટ ગુજરાતી બોલવાનો ગર્વ છે. બાળકને જે જન્મથી પરિવાર તરફથી મળતી મોટી ભેટ છે એ છે માતૃભાષા. માતૃભાષા જીવનનું અમૃત છે, જીવનનો ધબકાર છે. માતૃભાષા એ સંસ્કૃતિની ઉર્જા છે, સ્વાભિમાન છે, ગૌરવ છે. માતૃભાષા એ તો એક પેઢીને બીજી પેઢી સાથે સાંધતો સેતુ છે. So let's presenting our kids who are American but proudly saying ભાષા મારી ગુજરાતી છે. Please give it up for Navya Patel, Aisha Patel, Maria Soni, Neev Patel, Ishan Chaudhary, Ishi Amin, Hatvi Vyas, Beria Vas, Vivan Patel, Arya Mehta, Arsh Mehta, Arva Chaudhary, Sanvi Mehta, Piha Gatka, Yashvi Vyas, Kashi Patel, Pandit, Jean Shah and Tia Gatka. ગુજરાતની ધરતી વતનની એ માટી છે. માતા છે ગુજરાતની ધરતી વતનની એ માટી છે. એ માટીમાં મૂળ છે મારા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે. ભાષા મારી ગુજરાતી છે. આપણે એને સાચવી જાણીએ, આપણને સાચવતીએ. આપણે એને સાચવી જાણીએ, આપણને સાચવતીએ. ધૂળ નથી છે કુળ આપણું, ભાષા મારી ગુજરાતી છે. ધૂળ નથી છે કુળ આપણું, ભાષા મારી ગુજરાતી છે. ભાષા મારી ગુજરાતી છે.
दिल्ली હોય કે મુંબઈ હોય હોય ભલે પરદેશ હા દિલ્હી હોય કે મુંબઈ હોય હોય ભલે પરદેશ વખણાયું ગુજરાતી મારો દેશ પરદેશ દિલ્હી હોય કે મુંબઈ હોય હોય ભલે પરદેશ વખણાયું ગુજરાતી મારો દેશ પરદેશ હોય રે મારા ગુજરાતીનો જબરો ચાલે ક્રેઝ ઓય હોય રે મારા ગુજરાતીનો જબરો ચાલે ક્રેઝ જબરો ચાલે ક્રેઝ ઓય હોય જબરો ચાલે ક્રેઝ જબરો ચાલે ક્રેઝ ઓય હોય જબરો ચાલે ક્રેઝ હોય રે મારા ગુજરાતીનો જબરો ચાલે ક્રેઝ ઓય હોય રે મારા ગુજરાતીનો જબરો ચાલે ક્રેઝ હો મન મોજીલા રંગીલા મોજ મારે વાવાળા છેલ છબીલા રંગીલા સહુને ગમવા વાળા હો બહુ ખંતીલા હોશીલા મહેનત કરવા વાળા કાચા ના પડે એ પાકા પાકા વેપારી વાલા ગોઠવાઈ બધે જાય પાછા ના પડે ક્યાંય ઘરવારે ગુજરાતીનો વટ પડે ભાઈ દિલના યમે ભોળા દિમાગ ચાલે તેજ હા દિલના યમે ભોળા દિમાગ ચાલે તેજ મારા ગુજરાતીનો ક્રેઝ ઓલવેઝ હોય રે મારા ઓય હોય રે મારા હે હોય રે મારા ગુજરાતીનો જબરો ચાલે ક્રેઝ ઓય હોય રે મારા ગુજરાતીનો જબરો ચાલે ક્રેઝ Let's give it up for one more time for the. Good job, guys. Crazy Gujaratis. So, for our next performance, I would like to call upon a Bharatnatyam teacher, Mrugakshi Ben, to tell us more about the next performance. Mrugakshi Ben? No? Okay, it's fine, yeah. So, yeah. Let's call Manisha Joshi. अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपीर्मधुरा लीला मधुरा गोपीर्मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं 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 मधुरं Wow, that was amazing. Very mesmerizing. Very beautiful. So, for the next performance, I have a two-line for to say. માતૃભાષા સંસ્કારની જનની છે, માતૃભાષા વગર નથી આનંદ, નથી અભિવ્યક્તિ કે નથી વિકાસ. So please welcome our next performer who representing about Chicago City in Gujarati language. Please welcome Vraj Shah and Dwani Thakur. નમસ્તે, મારું નામ ધ્યાની ઠક્કર છે. Once again, please give her the same respect that we've been giving to all the other participants. Thank you again. Thank you so much. હેલો, મારું નામ ધ્યાની ઠક્કર છે. હું આજે શિકાગો વિશે બોલીશ. શિકાગો એક બહુ જ મોટું શહેર છે જેમાં બહુ જ બધી જોવાની જગ્યાઓ છે, પણ હું આજે માત્ર 3 જગ્યાઓ વિશે કહીશ. એક બહુ જ પ્રખ્યાત જગ્યા શેડ એક્વેરિયમ છે. શેડ એક્વેરિયમમાં જાત જાતની મછલીઓ હોય છે. ત્યાં ડોલ્ફિનનો શો પણ હોય છે. શેડ એક્વેરિયમ લેક મિશિગનની કિનારે છે. એક બીજી પ્રખ્યાત જગ્યા શિકાગોમાં વિલેજ ટાવર છે. વિલેજ ટાવર એક બહુ જ ઊંચી ઇમારત છે. ત્યાં તેમાં ઉપર જવાય છે. વિલેજ ટાવરથી આખું શિકાગો દેખાય છે. શિકાગોમાં એક સાયન્સ મ્યુઝિયમ પણ છે. સાયન્સ મ્યુઝિયમમાં છોકરાઓ માટે એક જગ્યા છે જેમાં એ લોકો રમી શકે. ત્યાં ઇતિહાસ પણ બતાવે છે. સાયન્સ મ્યુઝિયમમાં ગ્રહો વિશે પણ બતાવે છે. સાયન્સ મ્યુઝિયમમાં સાયન્સ વિશે રમતો પણ હોય છે. જય જલારામ. થેન્ક યુ. જય જલારામ. મારું નામ વ્રજ શાહ છે. હું આજે શિકાગો વિશે 2 શબ્દો બોલીશ. શિકાગો એક સારું શહેર છે. શિકાગો શહેરને વિન્ડી સિટી તરીકે પણ ઓળખાય છે. શિકાગો અમેરિકાનું એક મેટ્રો સિટી છે. શિકાગોમાં ઘણા જોવાલાયક સ્થળો છે, જેવા કે નેવી પિયર, ચિલ્ડ્રન્સ મ્યુઝિયમ, સારા રેસ્ટોરન્ટો, મિલેનિયમ પાર્ક છે. શિકાગોના ડાઉનટાઉનમાં ઘણા ઊંચા અને મોટા મકાનો અને ઓફિસો છે. શિકાગોમાં મુસાફરી માટે બસ અને ટ્રેનની સગવડ છે. શિકાગોના ડાઉનટાઉનમાં સરકારી ઓફિસો આવેલી છે. શિકાગોમાં પ્રાણી સંગ્રહાલય, શેડ એક્વેરિયમ અને સીયર્સ ટાવર જોવાલાયક છે. શિકાગો વસ્તી આશરે 90 લાખ છે. શિકાગોમાં ઘણી સારી યુનિવર્સિટીઓ છે, જેવી કે UIC, લોયોલા ડેપોલ, નોર્થવેસ્ટર્ન વગેરે છે. શિકાગોમાં ખોરાક, મેટલ અને પ્લાસ્ટિકની ઔદ્યોગિક કાર્યાલયો છે. શિકાગો શહેર ઘણું મોટું છે અને મને ખૂબ ગમે છે. જય જલારામ.
Viraj. Okay. So for the next performance, Azadi Ka Amrut Mahotsav. Okay. So I have a tool to say something. जश्न आज़ादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मत वालों को, आओ मिलकर देश के शहीदों को नमन करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए. So before I invite our next act, I want to invite two special people, the mastermind, the writers, the directions, the amount of work that went in there. They're going to tell you a little bit about it. Please welcome Kinjal Ben and Kushangi Ben. हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिनों और वो काली अंधेरी रातों की कहानी, कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पे चढ़ के आज़ादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ. So let's celebrate today's evening with the real heroes, our freedom fighters who sacrificed their lives for India's freedom. I would like to thank all the participants, their parents, our volunteers and Mandir committee to make this possible. So please welcome our kids for the next performance. Dhruv Parekh. विहान पटेल, Shrey Thakur, ध्रुव कुमार, Devansh Khandwala, त्रिशा टांग, Sanvi Mehta, विवान गांधी, Dhyani Thakur, जिनल रोकड़िया, Juhi Thakur, आराध्या पटेल, Harsh Thakur, आयुष बकारानिया, Harsh Thakur, श्री नैतिक, Raina Shah, नीव पटेल, Jaival Trivedi, मेधा कुमार. Arav Patel. Please welcome all participants, and we request that when is the song, we want your rhythm with it. So if you can give them a round applause when the girls are here with the song, and let's enjoy the Azadi Ki sound, Azadi Ka Amrut Mahotsav. Please welcome our kids with big round of applause. Thank you. Thank you. This is going to be our last performance. And this is really great performance. Kids really spend a lot of time. So I request all of you, please keep quiet. You will enjoy this a lot. It's a really great performance. Give the respect to the kids, to the teachers, okay? Thank you. Mom, we just had American Independence celebration in our village hall. I have lots of fun celebrating Independence Day. Oh, that's great, daughter. Do you know when I was a kid, I used to celebrate Indian Independence Day in my school. We made flags, we sang the national anthem, and saluted our flag. This year, we are celebrating 75 years of our independence. Mom, could you please tell me the story of India's independence? I would love to know more about our country. Sure, I am glad that you are excited to know about our country. So let me show you the story of India's Independence Day. The story of India's independence. A story of shackled days. A story of dark nights. This is the story of those countless freedom fighters on whose shoulder India stood to witness the dawn of India's independence. 1857, in rule of East India Company.
I was working as a soldier for the East India Company. At that time, the company provided new enfield rifles, but to load those, the cartridge had to be peeled off by teeth. This went against the religious sentiments of Hindu, because the cartridges were greased with animal fat. In this circumstance, I moved forward against Britishers, and I took the first historic revolt of 1857. Mangal Pandey's martyrdom was the spark that ignited the power keg, and soon enough the whole country was on fire with rebel. The Britishers started taking charge in 1857. First Delhi, Kanpur, Lucknow, Bihar, and finally they came to Gwalior. छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में, उसने ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. I shall not give my Jhansi. The British mercilessly crushed the revolt after Britishers took charge of Delhi. The countless Indians were killed in violent and cruel way. From East India Company, the British Crown got direct control of India in 1858. वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
1905, a stronghold of Indian consciousness, to divide and rule, to strike at the heart of Hindu-Muslim unity. The British government announced the partition of Bengal, and the Swadeshi movement started, which spread in each and every corner of the country. करारे राष्ट्रभक्ती निस्वार्थ करारे एकजुटीने कार्य कराया देशाचे या साथी बना अनसाथ करारे मातृभूमी ही आज पुकारे जागृत होऊन कंकण बांधू दिवस रात्र झटण्याचे मातेच्या पायाशी हे अर्पण प्राणाचे फेडूया ऋण आम्हा हा जन्म लाभला त्याचे घेऊ हे ब्रिद हाती असे तू सिंधू नव हिंदुस्तान I urged people to boycott everything British, not just the goods. I, Lord Lajpat Rai, boycott the British Simon Commission. Simon, Go back. Simon, Go back. Simon, Go back. I spreaded ideas of nationalism and Swaraj. Swaraj is my birthright and I shall have it. and we are known as the trio of Lal, Bal, Pal. As we are all remembering freedom fighters, how can we forget the female freedom fighters? हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो Here I am, Bikaji Kama, in Germany, August 1907, with the first flag of independent India. I appeal to all to stand and salute the flag. Bardoli, Gujarat, 1928. Under my leadership, the farmers adopted to an interesting form of satyagraha. Whenever the British came to collect taxes, they found the entire village empty, and I earned the title of Sardar. सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। उनकी दूरअंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे
और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सरदार 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 तू सरदार कहलाता सरदार। भारत गणराज्य जनेता अखंड भारत निर्माता हो, भारत गणराज्य जनेता अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता। भारत गणराज्य जनेता अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता। Delhi, 1929. We planned to kill police officer who was responsible for the death of Lala Rajpat Rai. Then we escaped from Lahore and came to Delhi and threw a bomb in assembly. Then we punished with hanged to death. We happily accepted the punishment at very young age. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां। हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। Alfred Park, 1931. I decided to kill myself before I got caught by the Britishers. इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला। दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे। आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे। आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दुख
दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के वंदे मातरम 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 वंदे I declared the Quit India movement. I gave mantra donation, do or die. Either we free India or we die trying. तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से तू कभी न डर I forged the Azad Hind Fauj in Japan, Malaya and Burma. In Second World War, I lead an Indian national force from abroad against the Western power. ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा Indians had to give their all at the altar of freedom. It was time for our tryst with destiny. मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू August 1947. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. I am amazed to hear the story of India's independence. Do you know we still have the real heroes who are protecting our country? Who are they? They are our soldiers.
Let's remember our respected soldiers who sacrificed their lives for our country. ये देश है वीर जवानों का और बहनों का मस्तानों का इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना ये योद्धाओं की भूमि है हम बेफिक्र चले सो मंजिल ये इस माटी की हो गए निडर चले नस नस में घोलता जज्बा है दिल में ये गीत है ये डर के आगे जीत है ये देश है वीर जवानों का और बैलों का मस्तानों का यह सदियों से ये रीत है जी हर डर के आगे जीत है जी डर के आगे I appeal to all to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम थैंक यू Thank you, kids. Please be seated. Thank you. You can have a seat now. જય જલારામ આટલું સરસ પરફોર્મન્સ કર્યા પછી એક સારી તો થાય છે हो समर्पित वतन के ललन चाहिए हो समर्पित वतन के ललन चाहिए भगत आज़ाद और मोदी जैसे रतन चाहिए मृत्यु के बाद अभी फिर से जन्म लेना पड़े तो भारत ही मुझे मेरा वतन चाहिए थैंक यू एवरीवन थैंक यू किड्स આવું બોલું પછી તમે Yeah, 2 minutes. Okay, thank you, kids. You can have a seat so we can continue our program. Okay, parents, please have a seat.
Only 2 more minutes, please, guys. 2 more minutes. Our kids have done such a great job. I think we can respect 2 more minutes for them, right? Okay, before we end this, I just want to say one thing. First of all, I would like to say thank you to Jalaram Committee, giving an opportunity and trusting myself and Ashish to run the Bal Vihar classes. બીજો આભાર મારે માનવો છે આ બધા શિક્ષકોનો, ગિરીશ કાકા, ગોપાલ કાકા, કિંજલબેન, બીજલબેન, કે જે લોકો દર શનિવારે પોતાના પરિવારનો સમય છોડીને અહીં આગળ આવીને આપણા ભવિષ્યને ઉજ્જવળ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સો થેન્ક યુ ટીચર્સ. અને બધા શિક્ષકો તો એમનું કામ કરે જ છે, ઓકે, પરંતુ દરેક મા બાપ અને દરેક બાળકો, મા બાપ પણ પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને અહીંયા આવે છે. આજે છેલ્લા 1.5 મહિનાથી અમે લોકો સખત પ્રેક્ટિસ, ઘણી વખત અવર્સ ચેન્જ થયા છે, ઘણી વખત 6 વાગ્યાનું કીધું હોય અને 9 વાગ્યા સુધી ચાલ્યું છે. તો થેન્ક યુ ટુ ઓલ ધ પેરેન્ટ્સ એન્ડ ઓલ ધ કિડ્સ who put up with all of us. Thank you, thank you, thank you. I would like to invite Chandu Kaka. Ek second, bola. Okay, that's it. One announcement. તમને બધાને કદાચ ખબર જ હશે કે નવીન કાકા કડીવાલા જે આપણને કીબોર્ડ શીખવાડતા હતા, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મંદિરમાં આપણને સેવા આપી હતી અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આપણે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી જેટલા પણ કીબોર્ડ સ્ટાર્ટ કર્યા, તો નવીન દાદા વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન કે આપણને કીબોર્ડમાં હેલ્પ કરી હતી અને છોકરાઓને કીબોર્ડ શીખવાડ્યું હતું. સો અનફોર્ચ્યુનેટલી હી જસ્ટ રિસન્ટલી પાસ્ડ અવે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ટુ keep it 2 minutes mauन व्रत, especially in the respect of Naveen Dada. All the kids, if you remember Naveen uncle, he's our teacher. He was our teacher and he used to play a keyboard. So can we give a respect to him for keeping 2 minutes mauन व्रत? Thank you. Thank you. Okay. Before I forget, I want to say one thing. I forgot. આજે આખું બાલ વિહાર, ગુજરાતી ક્લાસીસ, આ બધું જુઓ છો ને તમે લોકો, but there is always somebody behind the curtain, right? તો અમારા બાલ વિહારની ટીમનો પડદા પાછળનો કલાકાર આશીષ ઠક્કર અને ભૂમિત ઠક્કર અમારા પડદા પાછળના કલાકારો છે, 2 જણા. So thank you Ashish, thank you Bhumit, and Jigaben too. Okay, so last but not least, can I have Chandu Kaka? Before they finish their last item or whatever they have, can I just request everyone who's on the bottom floor, stay here until the other floor. Everybody takes prasad, so please do not rush. We will all take prasad, but everybody who's here on the lower level, stay here for a few more minutes. Everyone who's up there, finish the prasad and then we'll go up there. Thank you so much. Thank you, Vipul bhai. છેલ્લે એક શાયરી યાદ આવી છે, લખીને લાવ્યો છું, યાદ નથી રહેતી તો માફ કરજો. ઓલવેઝ કોઈ દિવસ યાદ તો રહેતી જ નથી, કંઈ ભગવાને શાયર નથી બનાવ્યો. પૂરી ધરા भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे कुछ और बात है, मगर आप हो तो कुछ और बात है. यूं तो लोग एक पाँव से भी चलते हैं, यूं तो लोग एक पाँव से भी चलते हैं, मगर दूसरा साथ दे तो कुछ और बात है. Thank you. Now we will say our final thank you. Jiga Ben. Can I have can I get first I need Chandu Kaka, Bakul Bhai, the chairman of the Mandir, Vice Chairman Mahesh Bhai Patel, President Rajendra Bhai Thakkar, and Vice President Deepak Bhai Thakkar on the stage, please. As we start announcing all the teachers' name,
please come to the stage. Our first teacher, Prernaben Avasthi. Come on the stage, please. Yeah. Mrugakshiben Patel. Shraddhaben Dave. Bhavika Thakkar. Kinjalben Thakkar. Khushangi Patel. Deepaben Modi. Gopal Kaka. Gopal Bhai Shah. Girish Uncle. Ketkiben Thakkar. Ankitaben Patel. Nimisha Trivedi. Bijal Pandit. Hiralben Vyas. Chandni Thakkar. And Bhumika Thakkar. Can we get all the teachers on the stage, please? હવે એક 2 જ મિનિટમાં આપણા મંદિરના ચેરમેન, વાઇસ ચેરમેન, પ્રેસિડેન્ટ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને આપણા આખા મંદિરની કમિટી બોર્ડના મોસ્ટ સિનિયર અમારા ચંદુ કાકા આપણા બધા ટીચરોનું ગુલાબ અને ટ્રોફીથી સ્વાગત કરશે. જય જલારામ. સો અમે એક માફ કરજો, એક નામ એનાઉન્સ કરવાનું ભૂલી ગયા હતા. ભારત માતા શ્રી નિધિબેન ઠક્કર. થેન્ક યુ ભારત માતા. અને શૌર્ય ઠક્કર. આમ સોરી, વી ફોરગોટ યોર નેમ ટુ ઇન્ક્લુડ ઇન ધ લિસ્ટ. સો ચંદુ દાદા, પ્લીઝ વેલકમ નવીન દાદા, ગિરીશ અંકલ. થેન્ક યુ ગિરીશ અંકલ ફોર ધ સેવા. ગિરીશ અંકલ આપણા ગુજરાતીના ટીચર છે. દેન વી હેવ ગોપાલ કાકા. Thank you, Gopal Kaka, for the service. Then we have Ankita Ben. Sorry, jara maaf karjo, naam આમ થશે, રેન્ડમ બોલાશે. Teachers, please. Then we have Kinjal Ben. Thank you. And Prerna Ben. And we have Ankita Ben. Okay, we have Nimisa Ben. તાળીઓ વાળશો તો વધારે મજા આવશે. ટીચર મને આનંદ થશે. Then we have Bijal Ben. Then we have Hiral Ben. Hiral Ben. And we have Kusangi Ben. Thank you. And fortunately, we have our previous teacher, Sri Shraddhaben Dave. So thank you, Shraddhaben, for attending today. અમુક ટીચરો આપણી જોડે હાજર નથી આજે. શ્રી કેતકીબેન અને Deepaben Modi. They have to leave early. So thank you to them as well. So thank you, teacher. Thank you, Jalaram Mandirna committee members, for helping us a lot. Thank you. Thank you, parents. At the last, I would like to say thank you to both MCs. Okay, that's fine. I'm going to hand it to chairman and president. I think my job is done now. જય જલારામ. જાગો છે બધા? જય જલારામ. Right, good. I hope that you all have enjoyed as much we have done.
I guess you can see how hard the whole group, including Ashish Bhai, Jiga Ben, બધા ટીચરો, બધા પેરેન્ટ્સ અને સ્પેશિયલી ધ કિડ્સ આટલી ઉંમરે બી આટલું બધું સરસ કરી શકે છે, બહુ જ આનંદની વાત છે. અને આજ લોકો આપણું સંસ્કૃતિ અને કલ્ચર આગળ વધારશે, તો એ પ્રમાણે એનો સપોર્ટ આપતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય જલારામ. Jai Jalaram, Jai Jalaram, Jai Jalaram. Yeah, I will thanks to Ashish and Jigna Ben for their hard works. They working so hard and we are proud of them. Thank you, Ashish, Jigna Ben. Jai Jalaram. Thank you, Jai Jalaram. Okay, final thank you. Huh? Okay, last but not least, we have final thank you. Then we will disperse for the. Okay, we have final thank you. Of course, we cannot end this event without saying final thank you to all our MCs. So Ankita Ben, Winky Ben, and Rinky Ben, thank you for our performing host today. Then we have all the participants and parents. So keep them a big round of applause and keep you guys a big round of applause. Thank you. Also our Naveen Bhai Maharaj and Keyur Bhai Maharaj. Thank you. Of course, our gift sponsor, you can see the gifts. We have Ram Bharose, GP Singh, and Trisha Ben Choksi. Thank you. We also have we have the pizza yesterday. So Vivek Bhai and Bijal Ben, thank you for sponsoring the pizza yesterday. Of course, teachers, thank you so much. Keep them a big round of applause. Okay. So teachers are not alone behind the curtain. They are the front in the curtain, but volunteers are always there to help them. So without volunteers, all the choreographers, all the assistants, all you can see, all these people, people are sitting in the front. They are the real heroes for our Jalaram Mandir, for the Bal Vihar team, for the Gujarati class team, keyboard class. So thank you to all of you. Our audio video team, Vipul Bhai, Vikunj Bhai, Gopal Bhai, Bhumit, અને કાંતિભાઈ, સોરી કાંતિભાઈ, તમારું નામ ઓલવેઝ ભૂલી જવાય છે. Of course, our kitchen team. Kitchen team, thank you for the food. Online viewers, thank you for looking online. And of course, all the Jalaram Mandir board members. So thank you for supporting us. Thank you. We can now join for the dinner. We'll see you in September. We are starting our class in September of first week. Forms will be available on August on the Mandir website. We are also going to start the keyboard class in August, and you can visit the Mandir website. We are starting tabla class and keyboard class in September. Thank you. Hello. Once again, please follow the volunteers' instructions when you go for the prasad. Just go few people at a time.